Baldurs. Ja, hier unten ist das Gefängnis. Hm? Hier unten ist das Gefängnis. Hm. Hier links ist eine Tür. Ja, entweder fetzen wir die hier rechts weg. Wir haben gespeichert, wir können sie mal probieren. Da easy. Kann er noch ein Stück rankommen? Da ist er. So, bis gleich gesehen. 3, 2, 1. Prison guard has spotted you. It's either lie or fight. Ja, brauchst nicht zu lügen. Bringt ja nichts. Will täuschen. Wir wollten die doch wegfetzen. Ja. Ich konnte nur täuschen oder weggehen. Nee, angreifen stand da. Angreifen stand unten. Aber schon Somehow angreifen guard buys Ja. your excuse. You're free to roam Worm's Road prison. Naja, gut. Dann hauen wir die halt eben nicht. Sondern laufen halt hier frei rum. Dann können wir mit dem einen Dude da hinten reden. Ja, eine Gefängniszelle. Ob jetzt hier noch was in dieser Truhe drin ist? Guck rein. Very well. What do you want? You're the one pestering old men in cages. Now scram with your sourpuss. You're disturbing my sitting time. Oh, for Baldur's sake, leave an old man in peace. Na gut. Das ist interessant. Alle Leuchten in diesem Gefängnis sind so Blechleuchtenhalter. Nur diese beiden hier hinten sind Drachenkopffackeln. Mal ausmachen? Sind irgendwie anders. Oh, man kann die ausmachen, aber verändern. Stand der da hinten wieder? Und die müsstest du sogar legal knacken dürfen. Die ist nämlich nicht rot. Schlafende Wache. Ja, dann lass noch schlafen. Jo. Guck mal ins Gefängnisverzeichnis. Ja, Nichts Otto, Besonderes, ne? den ich gerade angequatscht habe, aber ist nur wegen Trunkenheit da. Lord Gortash Oh nein. has been expecting Au. your arrival. Ah. Nicht gut. Please hold a moment. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorn. Ich trage ja nur seine Rüstung. Überhaupt nicht auffällig. I admire your audacity, but it'll be the death of you. Ketheric had an army of corpses and a crumbling tower. I have a city and an army of steel. It will be better for us both to resolve our differences amicably. And I have the perfect venue for a face-to-face meeting. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Okay. I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. You can see in the flames. Who's still here? What are they waiting for? So. No, dear. I don't know. All we can do is be patient. This is the armory, not a bloody open house. Fists only. Trade. Do I
look like a shopkeeper? This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Easy. Glück hast so viel Plus. Charming, okay? A trading license? Right. Right. Oh, jetzt will die 500 nur zum Handeln. I could provide you with one of those for the Überzeugen. Hier, much appreciated. meine Fresse, ey. Take a look Hier around. wenigstens was Gutes jetzt. Ja, das gucke ich mir gerade an. Is the patient? I almost believed you this time. Are they going to arrest us? What if they throw us in jail? Let's rehearse this. Calm down, dear. Karlach ist Du musst einverstanden. nicht mal bezahlen. Siehst du? Ich habe sie einfach müde gelabert. Du hast so müde gelabert. Du musst es zumindest nicht bezahlen, so wie ich. Ich auch gleich mal gucken, ob ich es auch ohne Bezahlen schaffe. Ein Rosenknüppel, ein Rapier. Ja. Leichte, schwere, mittlere. Hast du nicht Kleidung, die irgendwie cool ist? Nö. Die recht gute da ist der Dings. Der Rapier. Da ich nur Kleidung tragen kann, hat die leider nichts. Stay sharp, stranger. Are they going to arrest us? Na gut. What if they throw us in jail? Let's rehearse I this don't one care more how time. many they make. So, entweder daraus oder wir gehen die Treppe hoch Richtung Quest. Welche Treppe? Aber hier, die führt nur irgendwo hin. Die Treppe da hinten, die führt Ach nee, tatsächlich da nur oben nach ist nur so oben. ein kleiner Raum. Okay. Ja. Genau. Da wurde von der Kamera nicht geladen. Ah, guck mal, jetzt ist auch die Zugbrücke unten. Also im schlimmsten Fall hätte ich halt Karlach draußen stehen lassen müssen. Mhm. Hier. Oh, die Zora. Lord Gortash is Gänshalle. expecting you. Da wollen wir noch nicht hin. Oder? Seems simple enough. Naja, das wäre der Weg zur Audience Chamber. Da ist ja die Audienzhalle. Also das, was uns Gortash uns hin eingeladen hat. Aber Ja, das würde ich aber noch nicht machen. Ich würde erstmal gerne das mit dem Mord zu Ende machen können. Was ist hier drin? Da schlafende Leute. also das mit dem Mord zieht sich noch eine Weile. Als Ach so. Tipp. Ne? Also du kriegst es nicht hier zu Ende, You sondern notice das the ist eine nurse Questreihe, die slip geht a noch ein Stück. lockpick into his pocket. You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. Die erste Antwort ist die geilste. Prima. Wachen, raus! Das wird nichts. Nö, Oh! Wurde absolut. vom kleinen Kerl da einfach verprügelt. Ja, jetzt aber, komm. Ah. Dein Charisma hat ganz schön nachgelassen, meine Liebe. Aber hallo. Who do you think you are? Eh? You can't just accuse someone of being a thief. You've got no business being in here, so just clear off. No, wait! Why'd you have
have to stick your nose What in the 9 bloody hells is going on? BreNnHolZ, you've got one breath to explain why you're in here, or you're going straight to the cells. Probieren wir es nochmal. Günstige Ausgangslage. Ne, immerhin plus 6, ja. ne? Also, Come wenn du on. jetzt keine 1 würfelst. Ja, das war aber schon close. wieder ziemlich knapp, ne? Also, deine Würfelkünste sind da echt für den Aber Arsch. irgendwie nicht so geil, ja. BreNnHolZ was on duty the whole... Aha. That sneaky little git. It was him all along. Ever since they ordered us to close the gates, he must have a nice little nest egg by now. If he shows his face again, he's got a bed waiting in the cells. Appreciate the help you've given, but we need to get our shut-eye before we're back on duty. Civilian areas back the way you came. Angreifen. Is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Die halt einfach alle das Gleiche sagen, weißt du? Wie Sprachassistenten, ne? Also dann in die Audienzhalle oder wohin? Ich speichere vorher nochmal. Das war doch eben auch das. Misora ist auch da. Lord Gortash is expecting you. I'm not sure I believe her. Please make your way to the audience. Did you hear, Kin? The Absolute is on the march. But don't you worry. Milady assures me this Die hat coole Haare. hold the line. There'll be nary a So scrap mega on our Dreadlocks skin. oder was das sein sollen. Wollen wir Von die hinten Misora sieht kurz sie aus wie der anquatschen? Predator. Aus Alien vs. Predator. Stimmt, ja. Sollen wir Misora mal Ich weiß, nicht, anquatschen, oder? ich weiß nicht, was sie will. YOLO. If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The Dead Three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Sollen wir mal den Will mitnehmen jetzt? Mit Carla. What's on your mind? Entschuldigung, Karlach. Oh, come on. Oh, So. God's damn her straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Misora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Ist er den Boden nicht wert, auf dem ihr steht? Sag mal, hallo. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Misora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. It's not unrelated. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Misora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Misora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word.
Ja, Junge, ich würde dich jetzt gerne mitnehmen, Mensch. Raphael, we know he Bla, keeps it bla, in the bla. House of Hope. That's the... Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Go on up. Pay Gortash a visit. Stand down, villain. In the name of the Steel Watch, aggressive action will not be tolerated in the presence of the patriarchs of this proud city. The Steel Watch appreciate your cooperation, citizen. Dearest Patriarchs, dearest Raven Guard, but a moment. The Blade of Frontiers graces our halls, and he's wearing his devilish best. My father. He's here. My friend, forgive the cold welcome. My Steel Watchers are eager watchdogs, for the good of the people, I'm sure you understand. Lord Enver Gortash at your service. I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided if you and I come to an understanding. Together, we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my Steel Watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it.
Oh je. Bin ja so gut im Würfeln aktuell. Ich sehe den Würfel wieder nicht. Klingt so, als war das knapp, aber es hat geklappt. Ja, es war knapp. Orin is unreliable. This one shows promise. She keeps her word, I keep mine. We will rule as one. Ich meine, wenn uns auch der Tentakel-Dude seinen Segen für gibt. Ja, gut. Then let it be writ by the black hand of Bane. I, Lord Enver Gortash, swear I shall do you no harm. We will rise together over Toriel as a roaring sun. Let me demonstrate why you made the right choice. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. An imposter? But who in the hell's... The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. Before you do, come and witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Jo, aber jetzt haben wir schon bald mal wieder Ruhe vor dieser Stadtwache da. Wir sind jetzt Ehrengäste. Mhm.
So. Hier noch Schönes? Oh, da dürfen wir nicht reingehen, okay. Hier oben sind alle rot, glaube ich. Dann Wenn wir vorne so eine Queststelle Gortasch. Ja. Das würde aber bedeuten, wir müssten Gortasch jetzt angreifen. Bereit? Kehre zu Misora zurück. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Misora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated. To the slaughter, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Das wird ja immer mehr, was wir gerade gleichzeitig machen könnten. Ja. Ja. Er möchte Of kragen. course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Mizora's always worth hearing out. That's what makes her so dangerous. We'll have answers soon enough. Mizora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Ja, ab jetzt ins Lager, oder? Wollen wir wieder austauschen, was? Nee, ich will ja noch mit Misora da dann quatschen. Den Leveln. Muss ich ihn dann leveln? Ja, falls wir kämpfen müssen, sollte der schon gelevelt sein. Ja, der hat halt nichts, weil wir den nicht mitgenommen hatten die ganze Zeit. Der ist halt komplett naggisch. Was macht denn der so? Er hat aber auch kein Equipment und nix, ne? Nee, Oh ja, der ist hat gar komplett nichts. unnaggisch. Gott, ey. Oder Ja, halt. Hm? Ja, oder halt austauschen und wenn wir Mizoras nichts mehr sehen, ihn vorher holen. Nee, ich denke mal, Misora wird jetzt im Camp warten. Ja, dann gehen wir einfach noch zum Camp und dann machen wir eh Feierabend, oder? Wir haben noch eine halbe Stunde. Ja, nee, Moment. Ich habe ja gesagt, 7:45 will ich weg. Ach, 7:45 willst du weg. Ja, gut. Ja. Dann Also wir eben können noch, ins Lager gehen, können mit Misora babbeln, können gucken, was die will und dann können wir noch saven. machen wir so. Das ist One move ahead. Überhaupt hier? Also sie meinte, sie wartet im Camp. ja, die ist hier. Da musst du erst mit Will sprechen, wenn er dann da angekommen ist. Respektive. Ach nee, ja, wir müssen den Tag beenden. Dann taucht sie auf. Ach so. Ja, Weil jetzt haben wir uns ja nur ins Camp geportet, Mhm. aber jetzt muss man den Tag noch beenden, damit sie dann. So, ich mach das mal eben. Hier liegt übrigens noch ein Brief von Arabella. hat easy noch lesen, wenn sie möchten. Still breathing, despite everything. Hinter ist noch frisch, die Handschrift sehr sorgfältig. Hey ihr, ich schulde euch sehr viel. Zum einen weiß ich nicht, wie der Bauch einer Schlange von innen aussieht. Zum anderen habt ihr mir erlaubt, in eurem Lager zu bleiben. Und noch dazu habt ihr herausgefunden, was mit Mama und Papa passiert ist. Ich bin jetzt allein und der Knochenmann sagt, dass das gut ist. Ich muss mich nur vom Gewebe leiten lassen. Und soweit ich das sagen kann, zieht es mich nach Baldurs Gate. Also gehe ich zuerst einmal dorthin.
Naja, danke jedenfalls für alles. Ich werde es nicht vergessen. Ja, Baldurs Gate. Dann werden wir sie bald wiedersehen, schätze ich mal. Ach, guck mal da. Das Glitzer easy. Dieser dramatische Auftritt von ihr. Auftritt, Oh. Ja, ist so, ey. Komm, mach doch nicht rum. Sorore surge, testis esto pacti me. Oh, guck mal, noch mehr schicke Mädels mit knapper Bekleidung. Come, sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Notum sit in Beator. Holy hells. Stellt mich bitte euren Freunden vor. Fina, Cirrus, arbiters for the hells, exemplars of justice. Enough, Mizora. Where is my father? How do I save him? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractos te vocamus. Infernos contractos te vocamus. Infernos contractos te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. A life for a life. No contract is ended without sacrifice. The cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole. Choose. You asshole. 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 Ja, das sind die Briten halt, ne? Ja. Aber ist jetzt natürlich blöd, ne? Also wäre eher für 2. Okay. Dafür wird Will seine Seele auf alle Ewigkeit an Mizora und Zariel binden. Durchaus eine Idee. Könnte er jetzt sowas sagen wie, er kennt's ja nicht anders, wa? War ja schon sein ganzes Leben bis hierher so. Ändert sich ja nichts, ne? Genau, bleibt ja alles, wie es ist. Weil es klingt ja total dumm, einfach zu sagen, lasst euren Vater sterben. Aber ja. Oh, da ändert sich ja Ja. nichts, ne? Es bleibt alles so, wie es Damned ist. wretch. Do it then. Claim my soul for Zariel. Keep my father safe. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator.
got a new mission, pup. Go save your father. He's locked in a very nasty place. Gortash's secret command center and prison. Lucky for you, I know the way in. I'll mark your map. After all, a deal's a deal. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Wow. That little bitch. Na dann, jetzt sind wir doch aber genau, auch von der Uhrzeit her passt es für mich. Kann ich doch hier ein Safe setzen und dann